มันโปในเนี่ยในมือตามไลฟ์ช่วยปรับพ้องประสันบางอัดลือสำเร็จสารบองมิกไม่ส่งช่วยดอนคำมันพ้อง Okay, can anybody give comment whether you can hear the voice or not? นั่งให้ญาติช่วยดอนคำมันพ้องประสันบางอัดลือสำเร็จหรือก็ลือสำเร็จช่วยดอนคำมันพ้อง Okay, loud and clear. Okay, นั่งให้มิกไม่ช่วยมือให้ช่วยมือmình đang nói chết để lời màu cái đa khiên thấy sầm lên dần mạch đấy nhận nhôm sợ là bong bịch mấy mình đang thay dần mạch đấy là chui vào đó comment có cái lỗ ở từ lư sầm lên còn đây chăm chui lại sầm đùa cái đa khiên ok ok năng dân chun bồn chặt tiền phong bàn kênh micต่อเลยยังศึกษาปีนเปลี่ยนยังปลายจับtớiนเปลี่ยนให้นั้นให้เมียนสมดูปีเนี่ยศึกษาตามไลน์วิดีโอสุดท้ายการตรัสดังให้นังนเปลี่ยนโดยขี้อด is enlightenment and Nibbāna the same vô chẳng nào đấy hả số 3 cái này khóc này đôi cái này mình đã thả đôi mình đã thả khóc là ngày enlightenment and Nibbāna nè mình mở bịa pi năng mấy enlightenment và bịa và lấy là mấy phụ thẻ nó Phật đây Phật đây nó mình bậc cô để ban tra đằng đây enlighten one năng mau bia cái phụ thẻ thiệt nè bột nè chân đập pin nè bịa về màu về cái đập pin nị bông nắng van nè phải tham mấy cessation rồi blow out nè blow out cứ lột nơi cái lơn chẳng bày nè nên dừng ai vừa bị tham blow out đôi chờ bị che rồi có anh đạt lơn này về lột đó nè lơn về lột đó nè anh ấy bây giờ dân nhảy bịa nè cho bác dân nghĩa màu anh thần này tam visa và lấy mình là đấy vì visa ông kể là dân nghĩa màu và lấy phụ thẻ thiệt để tra đằng đôi chia phụ thẻ cứ enlighten one một cô lại bán tra đằng nắng này cái thua ở đây sẽ chạm buồn vì có phone đâu bật trú nắng ở đây giá cứ ở đây giờ một cô là anh nếu có sầm đại lời ở đây giờ mẹ là anh chẳng những anh phải tha realizes the Dhamma which is to be realized by the noble one thế nhé chẳng thua đây vào ông ban tra đăng nâng ấy như hai thầy vậy okay. Thọ đây cô tra đăng nâng đôi gì như vậy thôi mình này là việc như vậy thôi về thôi để có bay tra đăng nâng to be realized to be enlightened năng ngày dùng tới việc thật là bởi dân vậy vì cách này không là sa chạ 4 đôi chỉ tục là sa chạ giống to be understood là phải nhảy dạ chẳng ấy có bay cầm nạp đằng hay bọn đại tra đăng cứ tra đăng miền ấy cái vì riêng chỉ vật đằng ấy tra đăng nơi riêng ra chỉ vật đằng o sẽ cái đây tục bật chỉ miền men cục phục này sẽ cái đây tục màu vì ấy nè và canaro cục phục khơi thấy cả bên chọc này sẽ cái đây tục và cọt chía miền chẳng đôi chuyện đi đâu thẹ chứ nè cả bên chọc nó sẽ cái đây tục vật chía miền cho phao để bán tầm rạch nó xây ghế nè nó còn là nhảy bịa. So to answer this question whether it is the same or not
as I have mentioned briefly between the root of these two words, we cannot say that it is the same, but rather it is not so different. I mean, it is relatively similar. ណាឥឡូវយើងទៅមួយចំណុចទៀតហើយវិញណា enlightenment ហ្នឹងប្រែតែការត្រាស់ដឹងមែនទេណាពីព្រោះគាត់សួរសំណួរហ្នឹងមកល្អដែរហើយបើយើងអត់បានយកមកវែកញែកអាចច្រឡំគ្នាអាចច្រឡំឬក៏ថាយើងយល់អត់ច្បាស់ដែរការត្រាស់ដឹងចិនពៀនប្រែថាម៉េចរលត់ក៏បានសូនក៏បានសូននៅកលេសរលត់អីរលត់នៅភ្លើងគឺកលេសហ្នឹងអាចប្រែថារលត់ចឹងចុះប្រើពាក្យមួយនឹងសិនចុះគឺណាអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យខ្មែរទាំងពីរហ្នឹងណាហាក់បីដូចជាមិនដូចគ្នាទេមែនទេណាមួយត្រាស់ដឹងអីត្រាស់ដឹងនៅធម៌ដែលគួរត្រាស់ដឹងហ្នឹងណាមានអដ្ឋង្គិកមៈទាំង8ជាដើមនៅក្នុងអរិយសច្ចៈ4នេះអត់មានអីត្រូវត្រាស់ដឹងទៀតព្រោះវាអស់ហើយតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងធម៌ហ្នឹងបើនិយាយទៅគឺត្រាស់ដឹងនៅបដិបទាហ្នឹងឯងមេគាមិនចឹងទេណាត្រាស់ដឹងនៅធម៌ហ្នឹងគឺជាបដិបទាហ្នឹងឯងគឺជាមេគាដែលគួរដល់ការត្រាស់ដឹង So Mr. Can you answer is enlightenment and Nibbāna the same or different? I have 4 hours and I'm right content. This is actually not a simple question. This is very deep. That is why I'm trying to analyze a little bit in order to answer this question. From my understanding, I can say that it's probably wrong what I will say, but I will say it anyway so you can explain why it is wrong. Yes. From my understanding, enlightenment and Nibbāna are the same because we have learned that Nibbāna means enlightenment and that the Arahanta are enlightened, all of them, and that the Buddha is enlightened and he has reached Nibbāna. So, as I understand, enlightened one, yeah. We have used enlightenment and Nibbāna as synonyms, and also from what I know about Buddhism from before the class, I have always heard, I did not know much, but for sure everyone knows about Buddhism that the goal of Buddhism is nirvana, is enlightenment, is nirvana. Yes. So my thinking would be to say that it is the same, but I think you will explain to me why I am wrong. Yeah. Okay, thank you very much. Yeah. I do not say it is the same, but rather it is not so different. It is relatively similar, but just because it is similar, we cannot say it is different. Okay, now let's bring another example. There are 4 stages of enlightenment. ការត្រាស់ដឹងការសម្រេចនៅគឺមាន4កម្រិតមិនចឹងអរិយបុគ្គលមិនមាន4ថ្នាក់ណាមានអីខ្លះអូខេយើងនិយាយពី 4 stages of enlightenment ហើយបើភាសាខ្មែរយើងសំដៅថាអរិយបុគ្គល4ថ្នាក់ដែលបានសម្រេចនៅគេមគ្គ4ផល4ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបាននិយាយពីលោកុត្តរធម៌មានប៉ុន្មានមាន8បងមគ្គ4ផល4លោកុត្តរធម៌អញ្ចឹងនៅក្នុងលោកុត្តរធម៌ហ្នឹងបាននិយាយពីសភាវៈនៃចិត្តយើងហៅលោកុត្តរចិត្តហ្នឹងណាគឺមាន8ដួងដែរគឺមគ្គខាងមគ្គ4ដួងខាងផល4ដួងណា So Mr. you have I think I have told you before about these 4 stages of enlightenment like the first one Sota Patimaka. Okay, 4 parts and 4 fruits. Okay, លើយើងទៅសេចេះសិនដើម្បីងាយយល់ណាមគ្គ4ផល4 4 fruits មគ្គ4ផល4អូខេមគ្គ4វាមានអីគេមានសោតាបតិមគ្គសោតាបតិមគ្គ
Maka này cứ phạt nè pleu bật bật tìa and for fruit also similarly sota pati phala it's just like a pair one couple sota panna or sota pati phala is a fruit. And a person who reached this stage as a result of attaining or achievement in Magga called in English mean stream winner stream sao tạ nó cứ cơ xài bây giờ đôi chia cơ xài tắc đại vì hầu từ miền này tha chất rồi bao bọc cô lại ban chùm ra ấn đo chùm nói để làm can nơi phơi nơi ở đây giờ mẹ làm đạp tì muối cứ sao ta bắt thì mẹ nắng priệp bị đôi chia cái sai ta cứ vì nghi hầu từ hồi giang nam bánh dương priệp thiệp nâng ca phơi tầm nợ bị phơi muối từ phơi muối đôi dương tranh tầm nợ để thả phơi từ nợ biến cứ bị Phnom Penh từ Siem Reap chẳng xem mẹ sao ta pan là bọc cố cứ lộc bán bỏ mà chấm hiên nơi lơ mê kia nâng hồi mình đây tha mốc ta nâng đo nợ biến này còn là viết tớp để chập đào nơi lỡ vì thầy nằng mẹ nắng á chẳng nợ pe để lộc tra đăng thò cứ tra đăng nơi thò nợ biến nắng tam bất lộc tra đăng hỏi đôi ca bị cha nó đôi chia chặt luôn nợ đây giờ sai chặt thò tầng 4 là hay ban cầm nát đăng nơi sẽ cái đây tốc hai nơi sẽ cái đây tốc năng phơi để tranh bị sẽ đây tốc cứ lộc tra đăng hỏi phân tái ở toàn tự đo chấm nói trong còi nè chẳng hay ban chỉ lộc từ mà tầm nạ ca mà đòn nè thì pro sao ta còn nơi miền triệt cầm nạ tiết nè dân hỏi nó cứ bầm pal đòn tiết vơ từ lọp máu cà một phụp bình nè cà một phụp thang đập mùi phù mới nè miền là bài dập phùm sorry xong tổ phùm buồn năng này bật là bài dập phùm buồn mình là cái vì nó cứ tha vì nơi miền triệt cầm nạ tiết phân tái sầm rạp bọc cô đại ban sầm rạp sao ta đấy cứ nơi miền triệt cầm nạ dân hỏi nó bầm pal đòn tiết phân tái vơ một cắn độ tại bài dập phum buồn trên năng miền mình đâu miền than xua và môi tròn giờ đàm đó xem đẹp sao ta nè mới tiết xạ cái tì okay Sagada this is a stream winner and Sagada ga mimaga nah this is once returner it means after that he or she will have to come back again to be reborn in the sensual world. Được nông cam một phút nữa mà đòn tiệt. We call once returner. Just once. Yeah, once returner. This is a stream. How do you call the first one? Stream winner. Stream, yeah, stream. And this one can exist. This one after death can may at least seven more times to be reborn in the sensual world, but except the woeful world, for suffering world. Because when you reach to this stage of Sotapanna, the gate of the four woeful state for Apaya will be closed, because you no longer have like attached to self view, wrong view, you cut off of that. Sau ta panna này dân cắt bình thôi là tiền đôi chỉ sang giàu chỉ nạ bay miền saka dịch tịch thế miền selapot tại Brahmasa miền với chạy cái trà đại chỉ hai nom ấy tạ tài nhảy miền này cái miền cả anh tô tới không bài dập phú á chẳng lẽ đây sầm rải sau ta cứ close the gate of for apaya nè. So those who attain to the stage of Sotapanna or Sotapatti phala will not condition anymore, but will at least come to be reborn 7 more times in another sensual world, maybe the human world or the 6 deva, 6 heavenly realms. Nè, đó phải xạ cái tia kia mấy ní, về lẽ đôi khi còn sân cọt ngôn mà cầm rạch tiệt, yeah. Yang tràn, ok, năng này, bumper cho crown, ok, sorry, yang tràn bumper chiết at most
7 more lifetime in the most, not at least, at most, sorry, I can't choose the word. Yeah. So this is to be taking note that the fourfold world can be uprooted by attaining this stage of enlightenment, the first stage of the noble one. So we have this 4 stage of noble person, right? Sotapatti, stream winner, Sagadagami, one returner, and third Anagami. Okay. Maka, this is also the same. So, Professor. Yes. It implies that once one reaches a stage of enlightenment, one cannot regress from that stage. One cannot. If you reach one stage, can you fall down from the stage and go back lower? No. As long as you come onto this stream, will not return anymore. For example, if you are Sakadagami, yes. you cannot go back to number 1. No, they just will go straight forward. So the same question that she was asked, whether Arahanta will fall back. Not even the stage of Arahanta, which is the last stage of Nibbāna, but even any of this stage will not come back. Person ba sao taត្រឡប់មកវិញដល់ចាំបាច់បិទបាយភូមិដែរនៅទល់វិលមកទៀតអូខេសកតារិយបុគ្គលហើយមានត្រឡប់ចាំបាច់មកជាបុថុជននេះទៀតសកតាកាមិផលៈអនាកាមិ and fourth is Arahanta. Arahata Magga and Arahata Phala. So this is the stage of enlightenment. There are 4 stages, and a person who attains Sotapatti Phala called Sotapanna. Sagadagami is a Sagadagami. Okay. Sagadagami na Sagatiyakami bukkul, Anakiyami, Anagami, Arahanta. So a person who attains Arahatship is Arahant. So this is completely eradicated all the root cause of being born, all the root cause of defilement, 3 fires. But according to this, they just reduce some of the factors, some of the craving or defilement. Anagami is a non-returner. Non-returner here means after death, he or she will be reborn in the pure divine world. We call Brahma នៅឋានព្រំសម្រាប់អនាគាមីបុគ្គលពេលដែលចុតិទៅពេលដែលស្លាប់ទៅកើតនៅក្នុងឋានព្រំទីលំនៅរបស់អ្នកដែលសម្រេចនៅអនាគាមី So will not come back again into the sensual world for this 3rd stage of enlightenment. So this can be achieved by meditation, practicing mental development. You can attain to this stage. And last but not least, Arahanta, full enlightenment. Okay. I hope I answer your question. There's one question in there. នៅសង្ឃឹមថាអ្វីដែលបានឆ្លើយមកមិញគឺ Okay. What's the difference between Anagami and Arahanta? Anagami is the third metta, Arahata is the 4th metta. But I can see that. What is the difference? ផល4នៅពៀន1នៅប្រឡោកនឹងអង្គ9 Yes នៅពៀនហ្នឹងវាជាផលអញ្ចឹងបានអូខេសរុបមកវិញអូខេហ្នឹងហើយដូច sister និយាយត្រូវហើយគឺបើយើងនិយាយពីពធនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងហៅថាមាន9
ព្រះណាប់បលោកកតរៈធัวគឺពធហ្នឹងមានអង្គ9មគ្គ4ផល4ដល់ពៀន1អញ្ចឹង the answer to sister question whether មិនអត់ណាគាត់សួរថាតើការត្រាស់ដឹងហើយនឹងព្រះនិព្វានហ្នឹងដូចគ្នាអត់អញ្ចឹងចម្លើយបានឆ្លើយហើយគឺថាវាមិនដូចគ្នាទេប៉ុន្តែវាមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណាអាត្មាលើកពីការសម្រេចនៅអរិយបុគ្គល4ថ្នាក់ណាការសម្រេចនៅអរិយបុគ្គល4ថ្នាក់ដែលថ្នាក់នីមួយៗហ្នឹងមានការលះនៅកិលេសផ្សេងពីគ្នាតាមលំដាប់ណាចង់ដឹងពិស្ដាសូមសិក្សាបន្ថែមតកតងនឹងអរិយបុគ្គល4ថ្នាក់នេះខ្ញុំណាមិនមានពេលនិយាយគ្រប់ទេអញ្ចឹងថ្នាក់អរិយបុគ្គលទី1លះអីខ្លះទី2លះអីខ្លះទី3លះអីខ្លះហើយបើនិយាយពីជាតិកំណើតសល់ប្រមាណជាតិកំណើតទៀតដែលត្រូវមកកើតវិញណាហើយទៅកើតនៅទីណាបន្ទាប់ពីស្លាប់ទៅអញ្ចឹងគឺចង់និយាយអញ្ចឹងលើកលែងតែអរហន្តមួយទេដែលលែងមានជាតិកំណើតណាអនាគាមីនេះក៏នៅមានដែរគឺទៅស្លាប់ហើយអត់ត្រឡប់ទៅបិទតែអត់ត្រឡប់មកការមកភពមកកើតជាមនុស្សជាទេវតាមែនប៉ុន្តែនៅឋានព្រំណោះហើយសម្រាប់ធម៌ពីហ្នឹងទៅនិព្វានតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់អនាគាមីបុគ្គលណាហ្នឹងហើយមិនចង់និយាយទេចង់និយាយថាក្នុងការសម្រេចឬក៏ការត្រាស់ដឹងធម៌ហ្នឹងគឺការលះនៅកិលេសនីមួយៗគឺត្រូវលះដោយអង្គមគ្គអានេះគឺជាមគ្គនេះ is like a course here the way we practice is like the way to enlightenment so here is the fruit having got from practicing this way the noble eightfold path so they will receive this stage of enlightenment and for me I can say that enlightenment is just like kind of just like the Magga here when we practice this Magga it enables us to eradicate the root cause of defilement any kind of defilement will be cut off will be uprooted by attaining stage by stages of this enlightenment so when the complete cessation of all this is Nibbāna you get the sense so I think it may not be totally different in my idea and on the other hand when we talk about the Dhamma in Buddhism we always say that it is composed of 9 factors that is 4 Magga and 4 fruits and then 1 Nibbāna so it sounds like Nibbāna of course it is the ultimate goal it is the like the final destination right so by practicing by going a long way from this fruit from this path and fruit we will reach to that destination Nibbāna in English you could say that enlightenment and Nibbāna not in nature but in degree yeah yes. You are right in degree not in nature in degree it's the same nature but it's not the same degree yeah and this is we are talking of the word enlightenment in the Buddhist context okay not confused with other religion I'm not sure yeah maybe they have the word enlightenment also in other different religion so in Buddhist context I don't think in the other the only I think the context in which monks may see enlightenment more is in discussions of Western history because the enlightenment is both a period and a school of thought in European philosophy the enlightenment is from 18th century then when people started in the West talking about democracy instead of having king and things like that this is called the enlightenment period because they started writing a lot of books again okay like awaken like they wake up from the dream yes I have read a little bit story about how this word originated enlightenment just like wake up ភ្ញាក់ពាក្យថាត្រាស់ដឹងហ្នឹងគឺជាសភាវៈនៃចិត្តដែលភ្ញាក់ចេញពីអវិជ្ជានឹងឯងយល់ទេទៀតណាអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបពាក្យខ្មែរការត្រាស់ដឹងការភ្ញាក់ដូចយើងភ្ញាក់ពីតំណេកភ្ញាក់ពីភាពងោកងុយភ្ញាក់ពីភាពងងឹតគឺអវិជ្ជាអញ្ចឹងគឺត្រាស់ដឹងនៅដូចជាអរិយសច្ចធម៌ត្រាស់ដឹងថាអូជីវិតគឺជាទុក្ខហើយលោករកឃើញនៅប្រភពនៃសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងហើយបានបដិបត្តិដល់និរោធទៀតណាគឺនិព្វាននឹងឯងអញ្ចឹងពាក្យនេះបើនិយាយទៅសម្បីតែពាក្យខ្មែរវារៀងមិនដូចគ្នាទាំងស្រុងទេ
ប៉ុន្តែវាមានតំណែងតំណងនឹងគ្នាអញ្ចឹងតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំកណាទេណាការសិក្សាមកខ្ញុំគិតថាការត្រាស់ដឹងហ្នឹងយើងអាចប្រើបានតាំងពីថ្នាក់អរិយបុគ្គលនេះទៅហើយដល់ពេលដល់ថ្នាក់អរហន្តនេះយើងអាចហៅថា fully enlightened one like fully we have the word fully enlightened one like អរហន្ត so from this stage also in my understanding I think we can call like they gain enlightenment but to some extent since we divided the stages of enlightenment into 4 stages some extent yeah so like the Buddha he is a fully enlightened one and what he has enlightened he realizes he enlightened about the true nature of life like enlightenment means like awakening he awakens from ignorance right so realizing the true nature of life refer to the word enlightenment but the stage that we have gone beyond from that right understanding we get the fruit is that this destination of Nibbāna. Yeah, because this is beyond, you know, what we say, it is beyond time, it is beyond aggregate, it is beyond logic, and it is non-self, anatta also, right? Yes. មានអីចង់ចូលរួមទេបងណាបងអមរាមានអីចង់ចូលរួមបន្ថែមទេរឿងការត្រាស់ដឹងហើយនឹងព្រះនិព្វានចូលបន្តិចកាន់នេះមកណាអបបិនច្រើនណាបងគុំកណ្ដាគុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងជំរាបសួរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែរការត្រាស់ដឹងចាដោយសារសលេងអត់មានចេះតែកែមអត់ស្អីលឺដែរអត់ទេអ្នកនៅក្នុង live ចាល់មិញថាអត់លឺឥឡូវសួរសិនណាពាក្យ enlightenment and Nibbāna is the same or not now try to speak English first yeah enlightenment if you say like the real life the like know the special real life not only just know what is this life but he know deep real life of this life know deep real life of this existence we call that the deep real life like this we call that enlightenment that he know that what is this existence what is the way to get out of this existence and what is to how to make a cessation of this existence he know around he know all and fully about this existence like this we say deep realize or say that the enlightenment of this life of this existence and many things he know about something in the world and outside of the world. Nibbāna is outside of this world, beyond the world. Supramundane, Lokantara. Beyond the world. So also he know this world and also he know beyond the world that we say that Nibbāna. So what is the enlightenment is the realize of everything. He realize everything, but Nibbāna is also an object of his realize. An object of his realization. Yes. Like a verb and object of word, verb like this. Yes. So like this 4 parts and 4 fruits has the Nibbāna as the object. Nibbāna as the object. Yeah, Nibbāna is the object. So it means just a little bit beyond this stage. Right? So just like the final destination, but it goes beyond this 4 part and 4 fruition. So Nibbāna become their object. Yeah. It's more than just they take Nibbāna as the object, otherwise they cannot reach there to that stage of Nibbāna.
all kind of this Maka and all kind in this Phala, they have Nibbāna, an object of his mind. Yeah, but when he see Nibbāna at first time, we say the first time say that Sota Pattimaka. Sota Pattimaka is the first test. Attaining this stage. Yeah. When the practitioner get Nibbāna at the first time, we say his Makha is Sodapan, Pattimaka. They know themselves. And the second one, when he realize the Nibbāna at the second time, her mind or his mind will become Sakadaka Makha. Sakadakami Makha. And stage is to realize one time. One time, two time, three time, and fourth time enough to cessation will cut off different defilement. Yeah. One has to know by themselves when you reach the stage. Yeah, they know by themselves. The worldly person know the mind of the noble one because they are higher than us. They should be them who knows our mental process. Yes. Yeah. Right? Oh, very interesting. They know themselves. Yeah. When they know Nibbāna only 4 times, their enlightenment no more. Yeah. No more come to cessation, complete cessation of this enlightenment, and he will no more rebirth cycle of this world anymore. But when you see only 1 time, and another 3 will become will follow. Just will flow. Just will flow. When you teach one, on the first Makha, it just easily flows like a flow to the second, the third, and the fourth. Not fall back. Yeah, not fall down. Yeah, so the most you will stay in this world only 7 lives, at most. You can still be a long time. Yeah, and then if you reach to the stage of Arahanta, all the karma, whether wholesome or unwholesome, bad or good, will be defunct, not give result. If you attain to because Arahanta, they have uprooted, eradicate the root cause of another existence. So all the karma will not bear result. They will just become defunct, what we call ahosi karma. Obsolete. Yeah. So I explained about this. Just want to say that Nibbāna is an object of the enlightenment mind. Yes. Okay, good. Thank you. Thank you. Yeah, very clear now. Okay. So I hope we answer your question. Okay. Để riêng như vậy đó là ngày. Ok. Lợi dân châu sập hơn tí nè. ដោយសារសំណួររបស់ sister បានឆ្លើយហើយ so stage they will know by themselves. Okay, whether they attain to that stage or not. Okay, Arahanta or any of the 4th stage. And then when a person reach to the stage of Arahanta, so any karma, will be defunct, but as his 5 kanta, 5 aggregates still remain, he may suffer within that just very last existence. And because since he has cut off the root cause of being born, then all the karma will be defunct. No time to give result, no chance. Okay, let's come to the book. We try to finish this today. ឥឡូវសង្ឃឹមថាបានឆ្លើយសំណួរនេះហើយបងមិនទេកាមភូមិបរិហាកណាចាំកណា miracle មានពាក្យថែមទៀតតែកណាចាំនេះ miracle អញ្ចឹងហ៎យ៉ាងសំដែងបរិហា noun ចាំកណារកពាក្យឲ្យវាមានពាក្យផ្សេងមួយទៀតខ្ញុំសួរគេមិញហ៎ Biofum vocal ណា world ក៏បាន about ក៏បានលំនៅ
phum năng ngày woeful các bạn suffering các bạn cái lại tục về tình yêu ai human world máu human realm máu ai cái sensual máu cam mẹ ấy sensual world máu năng ngày đọc về rupa prom material sphere immaterial sphere đọc về arupa immaterial sphere arupa prom ấy material immaterial sphere. So as you have known, I think I have told you about there are 31 planes of existences that the Buddha taught. 4 woeful abodes, 1 human abode, 6 deva abodes, 16 material sphere, and 4 immaterial sphere. Okay, these are the 31 planes of existence, but Nibbāna is beyond this 31 planes of existence. It is unconditioned. Nó ngày rupa nè rupa prom ta môi đã. Nó ngày đôi kia sphere nó space hả, cái lại. Prom mà. Nó men pi ang lê cái hơi pure divine the paper prom pure divine being đấy pure cái time pure bị một divine nhé vt vẽ hay nè divine nhé and your heaven yeah so we time pure like supreme heavenly being so we call to those who live in the material sphere and immaterial sphere. These are the purer than the 6 heavenly realms. Purer than the 6 heavenly realms. Yeah, that's why they use one more word, pure, divine beings and pure divine being. This higher in material. So material sphere and immaterial sphere is the abode for those who attain anagami. Yes. He will come non-returner to the sensual world, but they will come to be reborn in here, and from here directly they can develop to attain nirvana from this sphere. Okay, but Sagadagami once again one returner. Sotapanna at most 7 more return to the sensual, but not this. Not to the wasteful. Yeah. No more for Sotapatti from the stage of first enlightenment. Okay. Also, Professor, just the immaterial is 2 times. What? Oh, 2M, right? Immaterial. M2, right? Okay. Này ngày bong. Double M, okay. Immaterial. Yeah. Okay, immaterial. Thank you. Miền Tây thiết lời chăm tụi map nhảy cái xa năng ai món này vừa dừng từ price thôi thành vì ở đây đấy về dừng râu ban tam Google dừng chạy từ 31 plane of existence đó miền đà rang chat mà đãในក្នុង Facebook មានដែរតារាងអភិធម្មទាំងអស់ហ្នឹងមានទាំងអង់គ្លេសមានទាំងខ្មែរមានទាំងភូមិទាំង31ហ្នឹងមានចាំរៀនពាក្យតាមហ្នឹងឲ្យច្បាស់មានបល័យមានអង់គ្លេសនៅហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងប្រែសភៅទៅតោះព្រះអង្គទំព័រ49 អូខេ on page 49 trong cái dấu qua này nó là xin là vật xưa tha non returner thì non return thì ấy có thể là tên của là hạt đó ở trong cái có là non return នឹងប្រាប់ទៅថា non returner ហ្នឹងគឺអត់ត្រឡប់មកនេះ sensual world វិញទេហ្នឹងហើយអូខេ we translate on page 49 Nibbāna. The goal of the Buddhist life is Nibbāna, a word better known in its Sanskrit form of Nirvana. និព្វានគោលដៅចុងក្រោយនៃកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺព្រះនិព្វានណា a word better known ណាភាគច្រើនគេស្គាល់ជាភាសាសំស្ក្រឹត Nirvana ណា word better known ហ្នឹងចង់និយាយថាភាគច្រើនគេស្គាល់តាមរយៈភាសាសំស្ក្រឹតគឺ Nirvana ណានៅអឺរ៉ុបគេច្រើននិយាយ Nirvana ណា The Buddha said ព្រះពុទ្ធសម្ដែងថា Nibbāna is the highest happiness និព្វានគឺជាបរមសុខ highest ហ្នឹងណាបរមមត្ថហ្នឹងណា Hence the highest aim of the Buddhist is the attainment of it ព្រោះហេតុដូច្នោះណា the highest aim of the Buddhist ណាគោលដៅខ្ពស់បំផុតនៃពុទ្ធសាសនិកគឺដើម្បីសម្រេចនៅនិព្វានហ្នឹងឯង
attempts have been made in many books อันนี้มัน hook นะ many books not hooks to define this exalted state นะ attempt นั่นคือថាបំណងឬក៏មានការប៉ុនប៉ងដើម្បីណាសរសេរជាច្រើនសភៅដើម្បីពន្យល់នៅសភាវៈដ៏ជ្រាលជ្រៅមួយនេះ exalted state exalted one noble one ហ្នឹងហើយដ៏ប្រសើរដ៏ជ្រាលជ្រៅពងខ្ពស់ពាក្យនិព្វានហ្នឹងគ្រាន់តែគេព្យាយាមពន្យល់ណាច្រើនសភៅដែលគេសរសេររឿងនិព្វានណា It has to be appreciated that Nibbāna is something that has to be not to he okay wrong spelling okay The wrong letter. yeah technical It is something that has to be realized within oneself rather than described explained or talked about as it is not within the scope of logic being a subramandane state ឃើញទេ It has to be appreciated ណាយើងចំពោះព្រះនិព្វាននេះ is something that has to be realized គឺថាយើងចង់និយាយថាគឺជាសភាវៈមួយដែលថាត្រូវតែណាពិសោធន៍ដោយខ្លួនយើងផ្ទាល់ to be realized ណាត្រូវតែត្រាស់ដឹងត្រូវតែពិសោធន៍ទៅដល់ខ្លួនឯងទើបយើងអាចយល់ច្បាស់ចង់រកពាក្យមកបញ្យល់វាពិបាកព្រោះអត់ដែលទៅដូចគ្នានឹងបញ្យល់ថាម៉េច rather than describe ណាជាងការបរិយាយអញ្ចេះអស់ពាក្យ explain ឬក៏បញ្យល់ or talk about ណា as it is not within the scope ដោយសារវាមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងវិស័យនៃការគិតរបស់យើងទេ logic ណាទស្សនៈឬក៏តក្កៈ being a supramandane state វាគឺជាគេលោកុត្តរធម៌ supramandane ណាលោកុត្តរ it is beyond right beyond this world Nibbāna means literally blowing out as of a flame by the wind និព្វានណាតាមរូបស័ព្ទដើមមានន័យថារលត់ blow out as of a flame ដូចជាភ្លើងដែលរលត់ដោយសារខ្យល់អញ្ចឹងណា The cessation of that process which characterizes a being subject to continuity The cessation of that process ណាការរលត់ទៅនៃដំណើរការដែលយើងសម្គាល់គឺបើសិនបើភ្លើងនឹងអត់រលត់ទេវាមានចឹងណាដូចជាអណ្ដាតភ្លើងដែលរលត់បកមកវារលត់ឈឹបហ្នឹងហើយគឺប្រៀបធៀបណាគឺណា being subject to continuity ណាយល់ន័យឡើយណាទៀតតាណាប្រែយល់ន័យណា It is beyond time នេះឃើញទេវាអីគេមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងកាលទេ It is beyond time you understand this word because the defilement that any stage of this person eradicated is not we cannot say it is the defilement of the past or defilement in the present or defilement of the future defilement is defilement the past has already ceased so new defilement arises but we cannot say it is in the present and we cannot say that the defilement in the future so it is beyond time so even realization of this stage it is beyond time right yeah okay So yeah, beyond time makes sense. Its attainment gives peace of mind here and now in one's present lifetime and thereafter ណា its attainment ការសម្រេចនៅព្រះនិព្វាននេះគឺផ្ដល់នៅសន្តិភាពផ្លូវចិត្តណា peace of mind here and now ណានៅក្នុងជាតិនេះពេលឥឡូវនេះណានៅជាតិនឹងតែម្ដង here and now ហ្នឹងបច្ចុប្បន្ន in one's present lifetime ណានៅក្នុងអីគេណាជីវិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតែម្ដង lifetime ហ្នឹងណាជាតិបរលោកដែរ thereafter ណា no further rebirth ណាសម្រាប់ជាតិក្រោយទៀតវាអត់មានទេអស់ជាតិកំណើតទេ no further rebirth when we attain nirvana it is liberation វាគឺជាគេការរួចចាកការរួចដំណោះ release ណារួចដំណោះដូចគ្នាទេ the cessation of suffering គឺការរលត់ទៅនៃសេចក្តីទុក្ខ when as Buddha declared no measures him who has reached the goal នៅពេលដែលត្រូវបានគេសួរដើម្បីឲ្យបញ្យល់ពាក្យថានិព្វានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រកាសសម្ដែងថា no measure អត់មានស្អីវាស់ទេអត់មានអីវាស់
no measure អត់មានអ្វីវាស់នៅបុគ្គលដែលបានសម្រេចនៅគោលដៅទីបំផុតហ្នឹងទេវាអត់មានអីវាស់ដែលថាគ្មានអីយកមកប្រៀបធៀបសេចក្តីសុខនៃព្រះនិព្វានហ្នឹងវាពិបាករកអីមកប្រៀបធៀបហ្នឹងអញ្ចឹងមកគេហៅថាគេ incomparable អនុត្តរៈក្រៃលែងវាគ្មានអីប្រៀបធៀបទេណា By what measure is the immeasurable measured? No. Vivo By what measure is the immeasurable measured? You understand? Yeah. By what measure ណាតើរង្វាស់បែបណាមួយទៅណា By what? ដែលมันអាចវាស់បានត្រូវបានវាស់ By what measure is the immeasurable measure ចង់និយាយថាវាយើងរករង្វាស់ណាមកអាចវាស់របស់ដែលมันអាចវាស់បានណាចង់និយាយថាអញ្ចឹងណាយល់ទេទៀតវាមិនដឹងយកបើសិនយើងនិយាយថានៅពេលហ្នឹង immeasurable Nibbāna is immeasurable state or incomparable which can find nothing to measure it so how can there be measure the immeasurable one How do you say that in Khmer? Immeasurable? มันអាចវាស់បានมันអាចវាស់បានมันអាចវាស់បាន yes immeasurable អញ្ចឹងចង់និយាយថា by what measure is the immeasurable measure មានអីមកវាស់ទៅបើរបស់នឹងវាវាស់អត់កើតទេណា no words describe the indescribed ឃើញទេវាគ្មានពាក្យអីយកមកបរិយាយនៅអ្វីដែលយើងមិនអាចបរិយាយបានទេពីព្រោះនិព្វានហ្នឹងគឺ indescribable Nibbāna is indescribable so what we have learned that's like I say we can just only share from the text since we haven't reached to that stage so only those who reach that stage like the Buddha can describe it I think the more sentences no word describe the indescribable okay វាអត់មានពាក្យអីដើម្បីរៀបរាប់ speechless What happened to a person who realizes Nibbāna on his death តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះបុគ្គលដែលបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វានបន្ទាប់ពីស្លាប់ It cannot be stressed strongly enough that he is not annihilated which opponents put forward as the only logical answer ណាយើងមិនអាចនិយាយឲ្យច្បាស់ថាសូន្យទេមិនអាចថាបុគ្គលដែលដល់នៅពេលហ្នឹងស្លាប់ទៅសូន្យទេ annihilated ហ្នឹងគឺថាវាលែងមានទៀតសូន្យហ្នឹងបើនិយាយថាសូន្យក៏មិនមែនដែរណា It cannot be stressed strongly enough that he is not annihilated ចង់និយាយថាយើងមិនអាចនិយាយណាឲ្យច្បាស់លាស់ថាយ៉ាងម៉េច he is not annihilated គាត់មិនអីគេមិនសូន្យ he is not annihilated annihilated ហ្នឹងចង់និយាយថាវាលែងមានទៀតណា which opponents put forward as the only logical answer what do you understand this point ពាក្យនេះពិបាកបន្តិចពិបាកយល់បន្តិចអត់សូវយល់ដែរកន្លែងនេះយកច្បាស់ណាស់ which opponents put forward as the only logical answer opponent ហ្នឹងគឺគូបដិបកប្រឆាំងផ្សេងហ្នឹងឯង which opponents put forward as the only logical answer មានញាតិញោមណាចេះជួយបកប្រែផងកន្លែងហ្នឹងអត់ច្បាស់ដែរតាមការនោះយើងថាកន្លែងនោះគឺបីគ្នាច្រើនអញ្ចឹងមានថាខាងណាមួយដែលអាចជា logical ណាត្រូវវាចង់និយាយថាដៃគូដែលគេភាសាគេ debate គ្នាហ្នឹងគឺគេលើកឡើងចម្រងចម្រាស់គ្នាណាហើយនេះវាគាត់ថាជាចម្លើយតាមរយៈការយល់ទេ logical answer yeah it's like debate when they try to controversy over the point this and that this or that so they cannot really give that definition and whether he is not annihilated or not so the argument okay លើមើលទៅមុខទៀតយើងអាចយល់ the argument revolves around the Buddhist view of the self នេះវាតកតងនឹងអត្តៈហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺការពិភាក្សានេះគឺវាវិលជុំវិញទៅរឿងគេទស្សនៈពុទ្ធសាស
no part of the individual can be identified with a self or soul ណាมันមានផ្នែកណាមួយនៃបុគ្គលអាចត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាជាតួខ្លួនឬជាព្រលឹងឡើយ hence ព្រោះហេតុដូច្នោះ one cannot speak of the annihilation of the latter ព្រោះហេតុដូច្នោះគេមិនអាចនិយាយអំពីភាពសូន្យទៅនៃអីគេនេះអាចុងក្រោយហ្នឹងភាពសូន្យទៅនៃការស្លាប់អានឹងប្រហែលជាចង់និយាយតាក់ទងនឹងទស្សនៈនៃថាមនុស្សស្លាប់ទៅសូន្យណាលែងកើតទៀតចុះដូចនៅពៀនអញ្ចឹងន័យថាបើផ្ដាច់ឫសគល់នៃការកើតអញ្ចឹងនៅស្លាប់ទៅគឺសូន្យហ្មងអញ្ចឹងវាមានការ controversy ការជជែកវែកញែកគ្នាមិនដាច់ស្រឡះរវាងអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយដែលគេជជែកវែកញែកពីព្រោះវាមានទ្រឹស្ដីនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាតាក់ទងនឹងអត្តៈដែលវាមានន័យមួយជាតួខ្លួនទេហើយវាមានន័យមួយជាព្រលឹងទេអញ្ចឹងស្លាប់ទៅសូន្យមិនបើសិនជាបើវាយើងនិយាយថាស្លាប់ទៅសូន្យវាមានអីសូន្យបើវាអត់មានតួខ្លួនដើម្បីសូន្យទៀតហ្នឹងណាបើយើងជឿលើអទ្រឹស្ដីអត្តៈហ្នឹងណាអញ្ចឹងហ៎តាមខ្ញុំមិនណាយល់ចំណុចហ្នឹងគឺវាតាក់ទងគេ controversy នៃរឿងអត្តៈហ្នឹងឯងដែលតាក់ទងនឹងការស្លាប់ទៅនៃបុគ្គលដែលសម្រេចនិព្វានហ្នឹងវាសូន្យមិនណាអូខេ in the west នៅក្នុងបច្ចឹមប្រទេស however ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយ many follow the theories of Plato anonymous with consciousness and that it is this that is immutable and immortal Plato ជំនាញរបស់ Mr. from France your skill ណា Plato អូខេនៅក្នុងបច្ចឹមប្រទេសទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយណា many មនុស្សជាច្រើនបានណាជឿជាក់ទៅលើទ្រឹស្ដីរបស់លោក Plato and maintain that ហើយគាត់សម្គាល់ថាឬក៏គិតថា the soul is synonymous ពាក្យថាព្រលឹងហ្នឹងគឺវាពាក្យដូចគ្នាជាមួយនឹងចិត្តអាហ្នឹងខាងទ្រឹស្ដី Plato ណាតែពុទ្ធសាសនាអត់មានជឿលើ soul ព្រលឹងហ្នឹងផងចិត្តគឺចិត្តហ្នឹងមានព្រលឹងហ្នឹង and that it is this ហើយគឺចំណុចនេះហើយ that is ដែលថាជាគេ immutable គឺវាអត់ប្រែប្រួលគឺវាគេអមតៈ immortal អញ្ចឹងជំនឿដែលគេគិតថា soul ហ្នឹង and the consciousness according to Plato theory they think it is the same that is why they say it is immortal and immutable. Yeah, immutable and Immutable means you can change or replace. Yeah, cannot be changed and deathless, right? Immortal. But The same word. This view, which is denied by Buddhism, is very much akin to the Hindu Atman theory. ឃើញទេ ចឹងទស្សនៈអំបញ្ញមិញដែលថាព្រលឹងហ្នឹងវាអមតៈវាអត់ស្លាប់ណាគឺត្រូវបានបដិសេធដោយពុទ្ធសាសនាដែលមានភាពស្រដៀងគ្នាទៅនឹងទ្រឹស្ដីនៃសាសនា Hindu akin to ហ្នឹងគឺ alike ណាដូចគ្នានឹងទ្រឹស្ដី Hindu ដែលមានជំនឿលើអាត្ម័នមានព្រលឹងមានខ្លួន In the West they don't only assimilate the soul to consciousness, but I would say even the mind. They think that the mind is the soul. The mind is the soul? Yeah, this is what Western people think, because they cannot even conceive of, for many of them, for most of them, cannot even conceive of not thinking, of not having a thought, you know. They think if I am not thinking, it means I am dead. There is a famous French philosopher called René Descartes. Actually, the French school here is named after him, Lycée Descartes, and he's very famous for being the founder of rationalism. And his most famous statement is "Cogito ergo sum," which means in Latin, "I think, therefore I am." So that shows you how Western people think that thinking and being is the same thing. You know, I think, therefore I am. Yes. This is his way to prove the reality of life. It's like what we call self-view. Yeah, it is a self-view. It is not, yeah, absolutely. This is not the same. Yeah, wrong view Buddhism, absolutely, I understand. Yeah, this is Buddhist theory is different. Yeah, it's very interesting to learn about non-self because it's a concept that is very hard to grasp for Westerners, I think.
Even for me, it's very difficult. Now I understand a little bit better, but when we first start, I don't even understand how it is possible, you know? Okay. Okay, thank you very much. Thank you. បងយល់គាត់និយាយរឿងទ្រឹស្ដីអត្តៈហ្នឹងគាត់ថា I think therefore I am យើងគឺជាអ្វីដែលយើងគិតមកពីយើងគិតថាខ្ញុំអាហ្នឹងគឺយើងប្រកាន់ថាមានតួខ្លួនបាត់ហើយឃើញសកាយតិដ្ឋិប៉ុន្តែក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់ទេគិតអញ្ចឹងគឺឆាតលះទៀតលះដោយសោតាបតិមៈឃើញទេសោតាបតិមៈហ្នឹងដាច់នៅសង្យោចនៈហ្នឹងមួយគឺកុំឲ្យប្រកាន់ក្នុងតួខ្លួនណាសកាយតិដ្ឋិហ្នឹងឃើញទេតែសម្រាប់ផ្នត់កំណត់របស់ពួកបច្ចឹមប្រទេសដូចគាត់អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់រៀនពុទ្ធសាសនាដំបូងយើងបញ្យល់អនត្តាវិញគាត់មិនជឿគាត់បញ្យល់ថាមិនបានអនត្តាបើខ្លួនយើងគាត់នៅគិតខ្ញុំគាត់គេឃើញទេអាទ្រឹស្ដីហ្នឹងគឺផ្នត់កំណត់របស់យើងទោះបីមិនខាងអឺរ៉ុបហើយខាងយើងក៏អញ្ចឹងដែរនៅតែអត់យល់ទ្រឹស្ដីអនត្តានៅពេលយើងសិក្សាជ្រៅទៅយើងឃើញថាសម្បីតែគំនិតដែលគិតថាមានយើងហ្នឹងអាត្មានហ្នឹងពុទ្ធសាសនាគឺបដិសេធណាតែសាសនាដទៃគេជឿថាមានព្រលឹងមានអីកាលណាមានព្រលឹងមានអីនោះគឺរបស់ហ្នឹងវាថិតថេរវាទៀងតែពុទ្ធថាវាអត់មានអីទៀងទេបើវាជារបស់ខ្លួនវាទៀងហើយវាថិតនៅក្រោមអំណាចនៃការប្រកបវិជ្ជារបស់យើងហើយវាមិនចាំបាច់ស្លាប់ទៅវិញទៅអីឲ្យនៅរស់រហូតទៅឲ្យនៅក្មេងរហូតទៅមិនអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាជ្រៅទៅស្ដែងអនត្តាហ្នឹងមិនមែនលេងសើចណាត្រៃលក្ខធម៌ហ្នឹង debate គ្នារាប់សភៅរាប់វេទិកាមិនអស់នៅតែមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាណា Okay, let's go forward. Nibbāna, the goal of Buddhism, correspond to salvation, except that the former is attained not through the agency of another or supernatural being, but solely through one's own efforts. និព្វានគឺជាគោលដៅនៃពុទ្ធសាសនា correspond to salvation ណាដែលសំដៅយកការរួចចាកទុក្ខនឹងឯង salvation ឬក៏ liberation or emancipation except that the former is attained not through the agency of another or supernatural being but solely through one's own effort. Okay អានេះគេចង់និយាយពីពាក្យនិព្វានគេចង់និយាយពាក្យនិព្វានមួយហើយនឹងពាក្យ salvation ណានិព្វាន except that former ហ្នឹងគឺសំដៅលើនិព្វានដំបូងណា the former is attained not through ចង់និយាយថានិព្វានហ្នឹងគឺសម្រេចមិនមែនតាមរយៈភ្នាក់ងារខាងក្រៅណាមួយទេមិនមែនជានរណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងសម្រេចធម៌ហ្នឹងគឺវាត្រូវតែចេញពីការប្រឹងប្រែងព្យាយាមរបស់យើងអត់មានអតិទេពណាមកលើកយើងច្រឡងពីផុកឲ្យដល់ត្រើយអត់ទេមានតែយើងត្រូវexcept that former is attained not through the agency of another or supernatural being នេះគឺបុគ្គលអស្ចារ្យណាមួយអតិទេពណាមួយមកច្រឡងយើងឲ្យរួចផុតអត់ទេនិព្វានអត់មែនអញ្ចឹងទេ but solely ប៉ុន្តែគឺថាទាំងស្រុងហ្នឹង through one's own effort គឺត្រូវតែរំដោះខ្លួនដោយសេចក្តីព្យាយាមដោយខ្លួនឯងណាវិរិយេណទុក្ខមច្ចេតិនិព្វានហ្នឹងគឺអត់មែនជារឿងដែលបុគ្គលដទៃត្រូវមករំដោះយើងទេគឺយើងខ្លួនឯងIf it is attained during one's lifetime, it is termed Nibbāna with aggregates. ប្រសិនបើណាសម្រេចនៅពេលដែលកំពុងមានជីវិតអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងហៅថាអីគេសឧបាទិសេសNibbāna សឧបាទិសេសNibbāna means Nibbāna with the remaining of 5 aggregates. If after death ណាប្រសិនវាសម្រេចនៅពេលបន្ទាប់ពីស្លាប់ then Nibbāna is called Anupatisesa Nibbāna without aggregates. It must be realized in oneself and by oneself. ត្រូវតែណាសម្រេចដោយខ្លួនឯង How do you want to reach Nibbāna after death? It means no, yesterday we have already talked about the 2 divisions of Nibbāna. One within this very lifetime with the remaining of 5 aggregates, like the Buddha, he attained Nibbāna at the age of 35 years, right? He's still living. But his mind is completely free. Okay? But one can only reach it before death. No, it doesn't mean so. I mean, for some, they attain Nibbāna just before that, and after that, they will no longer come again. This is also another Nibbāna which is attained after death. But actually, I mean here,
this is according to the experience of different individual. So this Nibbāna can be attained within this very existence, and still they still have have to perform various works, but their mind is completely free, right? Freedom from all suffering. But 5 khandha remain. 5 khandha remain, and that arahanta can still suffer from any bad karma resultant or good karma resultant, because there is still existence, but the mind is already attained to Nibbāna. So the root cause of new karma, new result is no more. It's already cut off. But the result from previous in that existence, he still faces, he still experiences, right? Yes. Yeah. And then another type, completely when he pass away, like the samana goes, we call it Nibbāna, completely but passing away, or what we call the Nibbāna without remaining of the 5 aggregate. Yeah, so the development also cease, the 5 khandha also cease. Okay, that's it. Any questions so far? 13 ល្មមយើងមិនរៀងលឿនតិចហើយជាញាតិញោមខ្លះអាចថារៀងលឿនដោយសារខ្លះអត់ទាន់ម៉ោងព្រោះប្រឹងព្យាយាមបញ្ចប់នៅពេលបន្តិចអាងបានចូលសភៅថ្មីមួយទៀតអីគេមិនគេធើមហ្នឹងគឺនិយាយយើងចង់និយាយថាយើងប្រើពាក្យថាពាក្យធើមហ្នឹងប្រែថាពាក្យដល់ពេលវាជា verb it is term យើងនិយាយថាគេប្រើពាក្យថាឬក៏កំណត់ពាក្យថាហ្នឹងណាដូចពាក្យ terminology ហ្នឹងគឺវចនៈសាបពាក្យហ្នឹងឯងណាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះទេណាហ្នឹងហើយអូខេ see you tomorrow we start